ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది. అదే ఇది చూడండి ఇక డార్క్లా పడింది. ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎందుకు పడిద్ది అంటే, మీరు కొత్త స్ప్రే క్యాన్ వాడారనుకోండి, దాంట్లో ఎక్కువ గ్యాస్ ఉండిద్ది, కొంచెం నొక్కంగానే ఎక్కువ పడిపోతూ ఉండిద్ది. ఏ స్ప్రే క్యాన్ అయినా సరే సగం వాడింది లైట్గా నొక్కితే లైట్గా మీకు కావాల్సినంత స్ప్రే పడిద్ది. అదే కొత్తది అనుకోండి, కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటే అప్పుడు చక్కగా స్లోగా నొక్కితే ఆ కొత్త క్యాన్ అయినా సరే నీట్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. లేకపోతే ఇలా రెండు రకాలుగా తేడాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి.